Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami, a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy. I musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witam wszystkich bardzo serdecznie 3 stycznia 2021 roku. Jest to nasze pierwsze spotkanie w tym roku. A numer jego to 428 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy. A temat na dzisiaj jest kolejny fragment 360 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy. I czas przetłumaczony na dzisiaj to jest od godziny 19 minut do godziny 47 minut 58 sekund, od godziny 58 minut do 2 godzin 29 minut 12 sekund i ostatni fragment od 2 godzin 37 do 2 godzin 49 i 30 sekund. To jest druga część, a zarazem ostatnia tego warsztatu, a po tym wysłuchaniu
Zapraszam do rozmów, zadawania pytań. Tak więc oglądamy. What you understood of it. So when the fields are separated once and when the plasma is by itself, how it is possible to go back to the original place? Because now each plasma has its own field. How? Yeah, I put it to you differently. How do you plan to go back? No, I don't plan. It's the things that you just said, that the Earth in time is gonna go back to the sun. Yeah, okay. Why does it do that? Is it possible to be done? Because now they're It's not separated possible. fields. No, because in essence, there is still a link in the strength between the two. Your son goes away from you to another city, to another country, doesn't finish just because he's left the house. He's left a trail of love and care between you and him. You call him in New York or you call him in Beijing or whatever. We always have within us the trace of what we call the love, the connection. Never dies. Okay, this part I understand. And okay, now to the original question. How this thing that is gonna happen on 21st of March is gonna work scientifically? Like you're questioning the creator. yeah. I just don't No understand question. it because But this is what has been set and what has been planned. It will not change. Because then the time will, the whole humanity, the whole universe will understand. All those connections will be made from there on. It'll take a very short time to complete the cycle. Because the knowledge is being given and the enlightenment will come with it. I have seen a number of knowledge seekers have a start understanding this and are trying to explain it. But as we said, we don't encourage or to release names or whatever as before. Some people become big-headed and some people go for them to prove they're so feeble. yeah, I don't want to speak about names. I'm just interested about the process. We're not talking about process. Look into them. There are new teachers within the Keshe Foundation have understood and they will explain the process. And they're explaining the process. We have a bunch of knowledge seekers who were good in Ganses and Godders and the others. And now we have a new teachers who understood the work of the soul. These are the ones who guide you to the final step in their teaching. It's not that the ones who taught you to make Ganses and them finished. It's just now the soul of masters works through the masters of the teaching. Many of you will see and understand. The one who could teach class 1 and 2, they're still there because the children keep on coming. And those who have graduated to higher, to understand more, go to the higher master teacher souls which we have placed. They are our handmaids. Then you understand. And in the process of the knowledge seekers, just look and you will see.
There are new teachers. We need new ways of teaching. Working through the fields are emerging within the foundation's teaching structure. These are the teachers we point through their souls to be there to guide through. Move, find them, and learn from them. So who is that? It's your job to understand. How Go can through I your soul. understand? Go through your soul and understand. We don't put people on the line of fire due to arrogance of some, and I promise I'll never do that. First of all, enlighten your soul, increase your understanding, and then when they speak, you understand they're speaking to you with a new language. How can You I have many. understand? I'm asking a question and you're not answering. You're just pointing me. I answered you. You're deaf to my word. You don't listen. Don't listen. I answered you very directly. You don't want to hear because you want somebody to eat it, to chew it, and you just swallow it. Now you have to make it yourself. Try to understand. We keep on telling you, let the ganses and things go on and start working and understand the work of the fields, interaction of the fields. You want, again, as I said, give off the magravs and we do this and we do that. And yesterday we were in an interview with the Italian guys. And the guy has made magravs and he says the benefit of it and everything else of it. And the rest of the Italians says nothing works because they never understood. Magravs are not the physical matters that you put together. You have to understand the essence of the knowledge and the field they create. You want That's us to tell exactly you? what I'm speaking about. Where this So magravs are it going to be means placed. exactly what did you do with it? How did you build it? Well, how did you create its fields? Is your magrav pulling or is your magrav giving? How come some magravs work perfectly? There are people who made one bead of Alex beads, and are supplying energy. One bead. Because they understood the knowledge. You have to understand, it's not a copycat, tell us and then we go and find it. This is not the Easter egg collection, put it around the field, we find it and we have the egg and that's it, we eat it. This is how you have to understand the totality of the knowledge from the beginning to the end. Not just picking one piece, that's all I want and I do. Go and search, which part you don't understand? I don't understand how the thing on 21st is going to work in totality with the interaction of the It planet. means even when it happens 21st, you never understood. To you, it'll be just a date. For those souls who understood, they will elevate. They will understand the next step, what it is about the new birth of the cycle of knowledges. This is what we've been trying to do for past years. For you to understand the work of the fields, not how the fields are created. Because once you understand the work, you will understand how they interact and how they lead to creation. This is the problem with many knowledge seekers. Listen to the teaching, just even today's teaching. How many times I have repeated? How many times? I bring you pictures by pictures. Look at the picture of the pyramids. Look at the picture of where I put the soul of the man. Where I keep on saying that the strongest gives to the weakest. Where are you in the structure? Are you teaching to receive, or are you just there to take and run with it?
Have you invested in the teaching of your own soul of physicality? Forget about teaching somebody else. This is what you have to come to understand. And if you understand, with 1 second you get enlightened to the knowledge, to the point that you can understand. What happens 21st? I can tell you exactly what's going to happen. We set it out. A new cycle of creation, a new cycle that the soul of the man and the soul of physicality become one. When they start to become equal, that there is no need for the brain of the man that the emotion of physicality come in and does and commit wrong. And it's the same right across the universe, that the soul of the creator and the soul of the man become equal, that there'll be no wrongdoing and the knowledge will be equal. 21st is not just what's going to happen. 21st is the beginning of a layout, a new direction and dimension in the soul of the whole of the universe. A new life to be created, that it brings that equality. Many knowledge seekers. Let me explain to you very simple. Many knowledge seekers, not only on this planet, we have knowledge seekers across the universe. That all the creation and created are in the seekers of the fields to the creator. So we are all knowledge seekers in the dimension of physicality or the soul. As we try to reach the level of the understanding of the knowledge of the creator. This is the ultimate goal. It's not to make a magrab or try to fly. This is what you were promised, the day of the end, the judgment. Yeah, when the day man understands how to reach the understanding of the soul of his creator. That's your, what you call, the end. When you understand the creation and the created. That's all. It's not going to be a end of the, oh, the whole thing will explode and disappear and the rest of it. Try to look into the fields, not into the cups. Try to understand the fields of the cups, not the cups of what's in it. If we always have like gravitational that is stronger than the magnetical, it is possible that the balance could be achieved in that way? Yes, we achieve it in knowledge. We achieve it in the universal community. Of course it is. When it's balanced, it becomes one. Have you ever understood the theory of unified field theory? Which is there is no when there is no gravity and no magnetical, it's all one. As you give, you take, you give in balance and you receive in balance. Then in the interaction, there is no physicality, because physicality comes when one is stronger trying to pass the other. That's how the surface of this planet is created. The boundary of this planet is created. The field of balance gives the diameter of this planet. When you are at source equal, you become the source. Then you become so low that you receive
but at the same time you become so powerful that you give. Why do we keep on telling you become humble? How do you expect to become humble? By becoming a king? No, by becoming the weakest source to be accessed by all that they can feed you. That's why when we say there shall be no kingship, because nobody wants to stop receiving. They all want to be low enough that they can receive, that they can elevate. When we say there shall be no king, there shall be no leaders, because it doesn't need to lead you anywhere. You lead yourself, and you understand when you're a king, you're supposed to have everything. When you have everything, you cannot receive more. So you become the weakest, you become the most humblest, that you give everything out, that in that process you receive. The language of the creation is very simple. Man, through his greed, makes it complicated, because somewhere in between he wants to benefit by it. He doesn't see that he was being given the benefit from day one. The benefit of ignorance and greed. I got the point. I was just wondering how this balance could be achieved. I got the impression that reach to understand the truth about the creation. That's all. when you speak about the theory of the Unicode, you were explaining that there is always interaction to one field with another field. So if we say that we achieve balance, if these interactions stop, or it's just like how the field is positioning itself among the other fields if it's in balance? It, in a way, it'll shine in a very, not to promote itself. It shines and I'm here if you need a guide, if you understand what I mean. Light enough to be a guideline, not shine to become a star, but to be a path to the leader. You understand? Yes. Thank you very much. We try to finish early today. As many of you, we said, are looking to make arrangements, especially in certain countries, to be prepared for their Christmas celebration tour. And we'll finish in about half an hour now. And we wish you, as I said, a wonderful holiday time, as most of the Christian nations break from today or to celebrate the Christmas and New Year, to return on the 6th of January. And some of you have been locked down into the 3rd and the 4th week of next month due to Corona. Christmas holidays has been extended, but I hope the joys of it too. Mankind locked himself down through his soul. Now they have abused it to lock down his physicality too, because he allowed it. He allowed abuse when he abused his own soul. Any other question? Yes, Mr. Keshe, we have 4 attendees with their hands up. Svetsoslav would be next. If you could go ahead, and then Salomia and Gatwa after that. Thank you, Rick. Good day, Mr. Keshe. Good day to everyone. It's Svetsoslav from Bulgaria. Yes. I want to ask you... You Bulgarians have suddenly become very active like 10 years ago.
Yes, we are more active now than Yes. 10 years. Yes. Yes. We have a good memories in giving a conference in your country. Yes, in the Varna, city Yeah. of Varna. Yes. I have two questions, and a lady next to me have one question. First question is how we can block a field with another field, correct? How can you what? How can we block a plasma field? Stop. You don't break it. You can bend it, but you cannot break it. You can divert it, but you cannot bend it. Mm-hmm. If I, let's say, have a dynamic reactor with CO2, you spread the fields, let's say 10 meters. If I create a bubble with another reactor, let's say CH3, but the bubble will be 2 meters, he will block the CO2 or not? No, you absorb the energy in it. Mm-hmm. There is no end in the cycle of the magnetic energetic field. There is no end. But how we can calculate which is stronger and which is weaker, so we can make the absorption? What do you mean? If I let's say create a guns of zinc, and if I rotate field, how can I stop it or bend it with another field? It must be higher strength or lower strength. Will be same type or a different type? Let's say magnesium field. What you mean? You say in the laboratory you block the field from let's say one room to another with nano coating copper sheets. Yeah. I want to do that, but with not with the matter state, with the field state, and I want to create plasma field that can block some fields. You cannot break, you can absorb. Because it means you haven't understood the totality of when you put a nano coating. Nano coat matters are absorber of all the fields. In a way you put mini plasmas, millions of them, and you trap the fields in between. And then you use them for something else. Yes, can one field be repelled to another field? Not you see, there is a misconception, especially in the world of physics, is regarding the they say if you can bend the light. I can bend the light 360 degrees, 180 degrees, because you have to understand what is the strength of the light and what strength will be created in a field that the light and that the strength cannot get through, so it reflects back. The theory of that light cannot be bent, I can break the light. But now we have the knowledge. If, let's say,
the frequency of the light in the matter state is 2000, and I can create a frequency of 4000 in the same space gap. I close the gap. What does it got to do? It reflects back out. I see. You understand? But yes, This is what we do in pyramids in a way. In prisms, when you do, you break the light into diffraction and you break it up. But in the world of lights in the universe, you can do the same. Because we see it in the matter, but we cannot translate it in another way, it can be done. We do it with mirrors, but you can bend the light as much as you like. As they say, I can bend it like Beckham. Depends where you want the ball. yes, I understand. By the frequency, you mean the atomic mass of the element? No, we're talking reflection of the fields in interaction with themselves. You don't bend the light by that way. We guide the light into taking the shape and sharing. And then you cannot bend all the lights. It depends if it's a ray or it's a photon, if it is a field. You understand? Again, if it's just a ray and its own, you have to create an interaction with other fields that creates a photon of itself, but in a different dimension of the strength of the human eye. And then you can pull it. This is how in the future the asteroids and meteorites will be pulled away from Earth, for example. We don't hit them, they cannot do anything. We discover, we can calculate the gravitational magnetic field of their strength, and we create a matching gravitational strength in another dimension that it pulls it away from Earth. This is how it's going to be done. There's not going to be nuclear rockets heading for it and hitting it and the rest of it. That's the American way, because they never understood the science of creation. You can, and it's been done many, many times in the universe, where we see planets with a high population, that high life, not a population, high level of life in it, and is heading for the sun. Things happen. Maybe there is a collision or whatever. The universal forces in what we call exactly forces, like United Nations forces, we call it, the like Red Star or what the Red Cross. There are forces in the universe who their job is, they create a matching field of a planet and they move it. And it's done very easily. The expert in it. There is one race that this is job is this, because they know how to fast get to it. So in the race, can the planet know the fields, and we make another similar, let's say, reactor, so we can repel it and pull it back? Yes, you and can back. pull it or you push it. Yeah. This week in the lab, it's nice you brought this up. This week in the lab, we had the same situation. We put the Iranian big reactor. I wasn't there, but the research team were there, they were doing it. They put a big Iranian reactor on the floor, and they go through the sequence of loading and whatever flight system. The other Iranian small reactor near it, and they see suddenly at a given position when they create, it starts walking away from it. The big reactor, they start moving in the small, one, the tall one, it starts moving away. And then when they change it, it starts moving back. They see it turning right or left. And
In that process, 11.8 kilogram reactor, they measure is 5 kilogram weight. But in the creating condition in one reactor, just by fields, they moved the other one. Yesterday, the day before, we were monitoring a test flight, and it was very easy. The minute we were sitting at 0.3 amp loads on one of the systems, and the minute totally separate source, they have no connection whatsoever in any shape or form. When we change one parameter in the big reactor, the small reactor went to 4 and 5 amp demand, which meant the gravity went so high on it. We don't work with, what do you call it, matter state, we work with the fields. We have managed to create the fields. We watch the monitoring of the fields. This is one of the reasons we delayed the enhancement units. In the enhancement units, which are going to be coming out, you will not see, the way we say it, no motors, nothing. You just walk into the field environment. We have managed to create, understand the work and creation of universal fields. And we put the system down. We start at 11.8 kilogram, 11.9 kilogram, and we build it up. And depends what environment we create in the lab, is not anymore in reactors. We see the reaction of the reactors to each other. There is no computer program can be written for this. It's how we design the field creation. And as I told you last week while we were teaching, we received a message that they managed to come from 10.8 to 8.1, 8.2 kilogram. And then they went into the motion, and now we see you can create these kind of conditions. You have to extend the knowledge. You can absorb, you can retract, and maybe in next few weeks, with no material at all, we'll be able to fly the enhancement units. Then we don't need to rely on Silk Road and the rest of it. We can GPS it at any position. We don't ask you to send us your GPS position. We ask you to measure the inertia, as we have the same common Earth gravitational magnetic field environment. Yes, I understand. Thank you. The second question is, after the article in the magazine, to hear from you again, because you. Let's see what she has to say. Hello, everybody. Hello, Mr. Keshe. So happy to hear from you again, because you answered to my question regarding the pyramids. Thank you very much. During the planetary meditation on 21st December, this right now, I had a vision with me. My hair was gold, and after a portal of light was built or opened, and I flied as an angel towards maybe Mitra, Shakti, I don't know.
And during other meditations, I had the vision of pyramids, and I said, okay, I have to look there because this can explain the secret of creation. Going in the building, and thank you very much because you enlightened my soul today. So my question is, what is the link between the pineal gland and the soul of man, if is any link? Thank you very much. Mr. Keshe, I could put the Wikipedia explanation. Can you explain right over. again exactly what she's asking for? I don't understand. Some people call it the pineal gland. It's at the center of the brain, basically, in between the thalamus. And you've talked about the thalamus before, but I'm not sure if you talked about the actual pineal gland. Some people call it the third eye, and it's we can look at it on Wikipedia if you'd like for a minute. Yeah, this pineal gland is like a pin, and the Pope in Rome, he had this sign as a pin in his septum. It's like a pyramid, but it's conic, as a cone, the form. Usually when I start to meditate, I see pyramids, and after I see a star, golden star and golden pyramids. And maybe I see with my third eyes what is invisible to our two eyes. Usually when I have a problem, I make meditation and some images appear on my third eye. It's only one, people said. I don't know. It's not an eye. It's a pineal gland, or I don't know. Maybe it's the soul of man, and he help us to see. This is my question. Can we see with the soul of man? Have image, or to have sounds, to smell, to, I don't know. Some people have different vision, visual vision, olfactive vision, sound vision. It's not imagination, it's just appear. From the past, from the future, images. Answering my question. Yeah, I'm trying to answer your question in a very scientific way. Yeah. Sometimes when you dream, your dream is so real to you because you want that dream, because it's your desire to get to that point. And so everything becomes real. Pineal gland, or what you call the third eye, or everything else we've seen by the knowledge seekers, and many of the people around the world go through this because they want to, and they establish a line within themselves, within the energy circulation of the body of themselves. It can convert and be heard or be as the voices or the images they want to. We have that capability.
to create. And in so many ways, we have the ability to absorb and create. And in so many ways, it's one of the beauties about human race power of attracting and interacting with the fields within the structure of his brain. I can teach you, in the coming time we will teach how you can take energy from the soul and transfer, and how you can change it to a visual and emotion and understanding. This is our ability to see what we want. Or it's not the ability, it's just to put it this way. How come you have the ability to imagine you want a milkshake and you go and you make the milkshake and physically consume it? Man has the ability to create that vision of the sense of the smell, the material, emotion. It's like that orange and a cup. Now the cup is your soul. The cup is the soul of your physicality, which converts into what you want. If you manage to extend that, the smell, to the matter material entity in your hand or in whatever, you can do the same. This is part of the process of the teaching. When we say in the depth of universe, you should be able, we don't take any medicine, we don't take any food. And how do you expect it to come? Is by the wishes, by the understanding of the work of the soul. If we don't give you magraphs and you sit in it now, you're going to have 2 arms and 2 legs. In a very, very near future, this is one of the things which the magraph systems, especially the enhancement units, some of them will be set that way. For the people who lost their limb and arms or whatever, amputations, we will create through the wish, through the understanding of the work of the soul, to the parameters which the soul accepts for it to be, and the reason why it doesn't create it, why it has lost it, and why it can be extended. These are not a fairy tale. These are the things now we understand we can create. As we said, the interaction of the soul of the man with the environment of the earth create the body of the man. Within the systems, we create that condition that the soul finds the comfort to create. And adapt to it. The biggest problem for humanity will be trying to be different, because we all become the same. Where a cat, a dog, a lion does not change clothes. Do we call it the naked, or we accept it as it is? Why does man wear clothes to hide behind it? In a space we don't have factories to manufacture the silk and God knows what. Man is naked in a physical dimension. The only thing is what I want to share, what I don't want to share from my nakedness. I want to feel the cold as I'm in the North Pole, and I want to feel good as I'm in the desert, because I come from that part of the world. This is part of the understanding of the technology. The new science of the soul, science of one's creation, his own creation. Doesn't matter what name you put on
He'll have a rough time trying to wear a diamond necklace and all the jewelry to be in a space. The carbon level is so similar that the diamond stone does not exist anymore. You carry something around your neck. I used to have one. This is the reality of understanding the new sciences. I envisage, I hear. What do you hear? Explain yourself. I'll open my, these are all, excuse my French, the fairy tale which they could sell and control. And we see it in so many, our knowledge is becoming so close to many of the organizations around the world who are wishing now they're trying to say we are them and we're said or whatever. Stealing from one, trying to confirm their own existence. Why do you hear voices? Because you want to hear, and you have the ability to hear. You have the ability to see. I had that instance very, very recently where the body is not active. The body is more or less dead. The body works, but the physicality doesn't respond. And then you see the soul is absent. You understand, you try to understand why the soul of physicality operates, but the soul is absent. That does not give dimension, direction to soul of physicality to react. It's not a dead body. When you say, I wish I was dead, you carry that wish. It's the worst thing you ever wished for. You say, I learn and I elevate my soul to love more, to become better lover, not to wish to be dead. It's understanding the power of the soul of the man. You can decide, I want to hear Frank Sinatra, this song, and you hear it. You go through the emotion of it. Nobody else except you hears it, unless you want to share the soul. You can't share the soul. That both share the same dream, feel the same emotion. It wakes you up from the fear. Many of you, how come you go to cinema together? You go to play squash together. Being present in two souls, sharing the same story, the same scene, will become normal to human race once they understand more. This is what I say. You cannot lie to me because I sit with the soul. We both hear your lies. We both hear your deception, but we walk away. I do not need to be. I know when I'm betrayed, but I keep it as my wisdom to stay quiet. Doesn't matter in what level. Then it becomes normal. And that's why I say, never lie. You state the fact at the point and the time, and that's what it is. And it's the responsibility of others around you to understand what the state is of that time and that position, not the lie. Because lie stands out. I didn't touch the cup of orange juice, but actually I finished it. You cannot lie. To people like me and many of knowledge seekers who get enlightened, lying it becomes absolute impossibility. We see it, but if we don't say it's our grace and our wisdom.
And we watch it. We watch you doing wrong. We watch you to whatever you like. Doesn't mean that it's not open to us. Doesn't mean that, but you pay for it. You pay for your dishonesty. You pay for your betrayal. And we watch it and says, oh, it went wrong there and there. The third eye is the understanding of the interaction with the soul of the man and the soul of physicality. What you want to see and smell. The physicality brings it for you and the soul provides it. And those are the souls who want to be part of it because that was your wish. No one has managed to lie and walk away with me. I get them to their own. I leave it to their own. And it comes up. It'll come up in one way or another, it'll come up. Just as I always say, I have time. You run out of time. And it's the same with all. You don't need to have a third eye. You are present in the betray. You are present in the stealing, but you watch, you don't say anything. Because you know it'll come up. The soul has a habit of correcting what the physicality does wrong. And then is to the one who hears, who gets it, decides if he forgives or not, or doesn't forgive, but allows it to forgive it, or to be forgotten. And you cannot do that without. You do anything wrong behind somebody else and think you got away with it, you pay with it with your physical life. And I can show you hundreds of people like this. This is what I say always. I want, I ask, and if I'm given, I haven't stolen. When it's no, it's no. When it's given, it's given. Doesn't matter what it is. The punishment of it is much worse. And the punishment, we know what it is. Not receiving, losing the love of the one who we're expecting to receive the love of. Be it the knowledge, be it whatever. And then you can blame everybody except your own conduct. In a way, in the dimension of whatever you call it, mankind has got to mature very rapid. It can stand to the extent of losing your physical life for it, as the correction cannot be made. This is what people think behind the closed doors. You can do whatever you like, nobody knows. My soul is present, and you pay for it. You steal from what is given, you'll be taken from. And this is the structure of life. Be it in the depths of the space, be it in a jungle, be it in a restaurant. People who've been with me many times, I go to restaurants with many knowledge seekers for food, and you find something interesting. I don't put it in my pocket. I ask the waiter, can I have one? Can I take it? They get offended, or they say, let me speak to the manager. I say, if nobody sees it, I said, I'll take it, everybody sees it because I asked for it. Those knowledge seekers who've been with me around, they know I ask.
If I'm allowed to be taken, I'll take, because I see a beauty in it. Last couple of years ago, we were in a restaurant in Beijing, and I liked the chopstick. It was something very nice, something unusual. And you don't take. I asked the waiter, can I take? And Wang Ling was sitting across. You don't do that. The lady says, oh, we don't look, you can take it. The man says, no problem. If I take a chopstick might go into my throat, might create me a lot of other problems. When you are given, is your right, and you cannot be stolen from what's given as a right. And when you ask and you are given, any deviation from it is payable by the lack of receiving of your own soul. There is one fact which I always tell knowledge seekers who are close. To the soul of the man, there are no walls and no doors. We see everything. And then you ask why things go wrong with me, because you're stolen from what is given. If it's given, and the consent is given, you can have the cup of tea, you can have the car. You cannot go and steal the car back, or I take it for a ride and then put it back. You pay with the balance, and the balance usually, as you say with the third eye, comes through the soul. Soul of physicality will bring you illness, harm, in any shape that you will understand. Go back. That's why when you come to me, many science knowledge seekers come to me and ask for help. I say to them, tell me what happened 5 years ago. Tell me what happened 10 years ago. You go to a doctor, he tells you, oh, you have this temperature, you have this is the reason, this is your illness. But where did the illness come from? Why did you get a cancer? Why do you have a Parkinson? Why do you have a MS? It didn't happen just suddenly. Go back. What you put wrong, what you changed which was not acceptable, or what was changed for your soul which was unacceptable to you, so it becomes a detachment. If you go to anyone who has helped with many conditions which comes across me, very, very seldom I say, oh yeah, this is what you need. I go, I want to know what happened 7, 10, 15, 20 years ago. Because then you understand where you made a mistake. Because you always blame something happened to me, but you're actually the cause of it yourself. You created that cancer. You created the condition for what you did wrong. And then you blame everybody else for it. I don't like to stand the punishment because I know I have to pay 4 times more. Why should I do? I walk away. Because I know in time will come. Those who've done so much wrong, it's theirs to do. It doesn't matter to what and where. They will come out. The soul will bring it out. I said to somebody very recently, every sentence you talk, if it's got 10 words in it, and it's regarding your conduct, one of these key words is put in there by your soul. And it's you as a listener to see that word and understand this is word of the soul. And mankind has never understood. When you come and you say nothing, but your soul says you've done something wrong, that word will come in part of the 10 sentences you will come out. The word is in there.
And people don't understand this. If you listen to my teachings over past years, continuously messages are given, and I keep on telling you, we give a coded message because people know to use a normal sentence what word to look for, and which word enlightens which soul. Then it's your third eye. As I said, we start maturing you very fast. We start bringing the knowledge to you to understand it fast. Now, when we give, when we say, when we do, at the time and the point of said and done is the truth, because that's where you stand. The condition changes. You change? No, you put the new facts. Is being and understanding the totality. You cannot, there is no way you can do and walk away with it. When you done wrong and other things happens with other people who are connected to you, is because you move the ball. They are reacting, the souls are putting them away from your heart. You set the place on fire. You are close to it. I walk away. I inform the others not to come. There's a fire. And you blame everybody else that walked away, but they say, I started the fire myself. You cannot, this is what I keep on telling to knowledge seekers again and again. You cannot do things now that you understand the work of the soul behind closed doors, behind the walls, in another country, another city. You're connected to the soul. Is there. It'll come to you. It'll come to open. And then you have to adjust. What does it mean? You pay for your own conduct. It means your soul will bring the balance, will take you from that position. This is what I keep on teaching. You do wrong, and then you blame everything else went wrong, but you don't look what I was the one who caused that wrong. And then you say, it came to me. No, it's the way what you put in. This is how man will teach, will feed, will educate itself. It'll heal itself through what you call a third eye. Or what I say, put your hand out and get what you want, you wish. The hand becomes the third eye. Don't do and walk, think you can walk away with it. Because it'll come and then you pay for it. Nobody else. You get spread, you get pulled out, you get pulled away. You go through the illnesses and in every shape or form. And the hand who does it, does the pain with it. Just look, we explain this in many, many teachings, with many, many illnesses, many conditions, even in the reactive conditions. And you think you can get away with it? It means you haven't understood. This is the third eye. Why do you hear that voice? I want to hear it because then I confirm I'm something very true, but what was the content of it? Then you become the judge, the jury, and the executor in one, because your soul moves away
And those who done wrong fall in their own trap, their own ways, and they think they got away with it. The strangest thing is they do other things trying to harm, and they actually find the solution and they work for you in what you are looking for a solution. It is very, very interesting. We are witness to many of it every day. This is for knowledge seekers or the people who want to elevate their way to the life and living. Cheating, stealing, lying, betraying, and all of it, you know, and you've been taught, is you who pay for it through your third eye, through the separation of the soul. And what you want to be close to, you'll be pulled away from because you did the wrong. And then you say, they left, they did this. You don't say what I did and what my soul pulled me out for. Third eye is the presence of your own interaction between the soul and physicality in conjunction and dimension of what you desire to be. And have a look why they call it the third eye. Where is your soul? And where are your eyes? And which way does the soul of the man move in and out? Interaction between the body and the soul. Isn't it where the interaction comes as the soul of the man and the light of the day? Is when you want a gold, you create two fields and then you put a gold there, and then that field of inertia of the third gold brings you the physicality of the gold. Is in the pineal gland where the field is there, the interaction of the soul and soul of physicality in the vision of the sight of the eye of the man, when there is no calcium to hold it, creates that daylight. The information. You should be wise knowledge seekers. We explain this many times in many teachings. Who are you fooling except yourselves? The third eye, or understanding of what I wish. I'm the cup and the orange is there and I want to taste orange. We call it the subconscious interaction. This is part of the teachings. You have to learn how to conduct. Not just here making answers and other things. As we said all the time. This time around, the theology and the physics and science come together. And then you have to understand the conduct is the science, and theology is the consequence of what you've done in physicality by yourself. So it's all one. You mix it, you drink it. Mixing is physical. Drinking and getting drunk is the job of your soul to do with you. Thank you very much. We're nearly 11:30. We finish at 12 o'clock today. Do you want to go for a short, the last question?
Okay, well, we have a number of questions in the Q&A, but we have Gatua with a hand up here, so perhaps you can allow him to speak. Hello, good day, Mr. Keshe. Hello, good afternoon, good morning, Dr. Gato. Yeah, well, I have a question, actually two questions. One about teachings last week, and the other one is about your explanation of Mithraism and the celebration, which was moved from 21st December to 25th in Christianity, and the Don't pyramids. ask me, you got to ask that from the Vatican. I don't want to know about moving dates specifically for Christmas, but I am interested in knowing the connection between Mithraism, the Persian Empire, and the ancient Egyptian civilization. Ancient Egyptian civilization is about 6,000 years old. Mithraism goes over just under 10,000. The Persian Empire, you have to understand Egypt, Middle East, and Iran, and what do you call Iraq, and going into India. They are not the way we see the separate countries or whatever. It was just piece of land. People moved from one to another. And if they happen to be in a country or in an area where it had a ruler, they had to pay the taxes for that ruler. We didn't have nationhood. We had tribism, and which tribe ruled where. And how then it became divided and how it was brought out. And merchants, people who traveled, they knew there's another village, another place they could buy and sell and do. This man has always been a commerce in that business. They brought not only goods, they brought their thoughts, they brought their education with them as too. They didn't bring what you call it, salt on the back of the camel. They brought the culture with it too. We've seen it with the what they call Silk Road with the Chinese. How we are so well brought up into taking a lot of knowledge, a lot of Western knowledge, education, our work comes from the interaction of the Chinese merchants with the Asians and the Europeans and the rest. They didn't just bring China, they sat, they ate to each other, with each other, they told the stories, and now the story was nice, they said to the other one, they turned it from a Chinese man to a Greek man, and to the others. And so, the culture, the Mithraism, bringing in what God, be understanding the totality, was done this way. And people brought the knowledge, they built, because Mithra taught about the prism. Mithra in the knowledge of this, and the Egyptian, they tried it. And Mithra at the same time, at that time, taught everyone through the soul. Mithraism is not the entity. Mithraism is a school of thought. Is a culture of universe. What name do you want me to put in it? Mithraism is a way of living through the soul of the man. It's not a religion. They made it religion when they put the name of Christ, Zoroaster, Muhammad, and the rest to it. It's a path of belief. It's the way the universe works. So It's in the that message case, of the Creator. So the message Mithra comes first, and then pyramids are built later. You see, of course, Mithra, in Iran, we go in historical literature, or whatever you call it, past 8,000 years with Mithraism.
Egyptian pyramids are less than 6,000. And then if you go back to Judaism, they say there are 5,000 and something. It's just that if you could add and benefit by it, they created it. People built it, people changed it, not the message. How they could convert it and how to be benefited by it. And in different names and shapes, all the religions without fail is a deviation or interpretation of Mitra's message, nothing else. And they all know. This is why I keep on telling you, we are not prophets, we are messengers. We bring the message, but in totality. This time there is no color to it. We haven't started a new religion. We haven't started a new sect. We have brought the knowledge, for the knowledge of the universe to be understood. And this is one of the reasons I always refer to Mitra, because it's a message of universe. It's the working of universe in the language of the man. And is the ethos in physicality of the one who brought it, the origin. Thank you very much. That's a very interesting. It's fact, it's not interesting. To me, I mean, for my own understanding, it's very important. Yeah. And I thank you very much for that explanation. Now, I have a question about last week's. We got 5 minutes. Oh, I would ask in less than one. Okay. It's about the carbon crystal in Yes. CO2 liquid plasma. Yeah. That graphene, when it interacts with the crystal that comes from smell. Yeah. And then the smell disappears. In terms of the stronger plasma giving to the weaker plasma to create a balance, what happens is the crystal from the smell depleted, or is it does it absorb from the carbon crystal to become a carbon? What really happens? That's my question. It is depending on and extending on. It depends in the environment. That's why odor disappears, because it expands into and it loses its strength. Your body creates a smell continuously, creates gases continuously, but depends on the emotion and the fears of the emotion and the food you eat. It gives a different smell. Our body is. We know many people, I know a lot of people, not just many, that for years they smell certain smells they don't like. And they change partner and the smell goes. Nothing. They change environment. It's not just the food, because even the food brings different emotion. They change or that they take a new fruit or a food, and that gives them an emotion. That emotion satisfies that the odor is not created. We see this especially in women, that by getting married or change of partner, the odor which bothered them for years just disappears, because the emotion does not allow the crystallization of the odor. We see this many in men, we see that too. We say, oh, I used to smell. Why? Because you change the emotion. It's not by food, it's by how you are. 10 years, 20 years, all your life, you had all sorts of smells. And suddenly, because
That new condition has satisfied what you were missing. You don't want to keep away anymore. You want to attract. Why do we create foul smell? To stay away from it. Why suddenly changes? Because you have reached to what you want. Even the body responds. I don't want to create that to create the separation. My order changes. Our order is a physical boundary we create. Have you been to supermarkets or you go to the streets and you see some people that stink so bad, you just can't even stand around? Why? Why come the wife or the child with them doesn't smell? Because they're not happy with that wife. They want to create separation. They're not happy with a man. They create the most obnoxious smells and they cover it with all sorts of odors and the smells and deodorants. When a person is stable, does not create. If I teach you about psychology of the man and the way we react, you will see. We create odors as a part of protection. I'm not happy. Doesn't matter whatever you give me. This is how I create that barrier. That's how I want to tell you, you don't satisfy me in full. People change job and the order changes because they were not happy in the place they were, or they go to a new job and I didn't used to smell, but I now stink because the environment is not there. Many relationship breakouts because of order, or some people tolerate. But when you move into a new situation, when psychologically you create a new dimension, there's no smell. And this is how we work, how our body works. When you don't smell or you lose an odor which was obnoxious, it means you are not satisfied. At that point, when you get to that, it means I'm comfortable. I want to be near to. I want to absorb. I want to be with the people around me. I change job. It's not just a job. I've said this to many people who were obnoxious in the smell. I say, are you happy with what you're doing? Blah, 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 blah. I said, change up. Your body says you're not happy. You're bringing a barrier for others to suffer because you're not happy. You see it in relationships. When you don't have an order which puts other people away or you create, it means you're satisfied. You receive what you wanted. You achieve what you wanted. You work where you wanted and you feel good in your soul. And the physicality tells you. The way it creates cancer, it creates order. And a lot of people don't understand. Thank you very much for today. We wish you all, who in a way or not all follow of Mitra, a happy birthday of Mitra. For those who follow the path of Christ, Merry Christmas. And as we have celebrated, it's the 7th year we celebrate Christmas and New Year and Eid and everything else in different names to celebrate the birth of one person, one path, I believe, and to be correct, to do good, to think good, and to live a good life with it. Thank you very much for today. Thank you very much, Mr. Keshe, and I especially thank you for your continued
excellent teachings, enlightening teachings, and bringing about global peace. Thank you very much indeed. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie. Jeśli ktoś chciałby otworzyć mikrofon i dodać coś od siebie, jak to zrozumiał, lub w tym temacie, to zapraszam. Dzięki, Jarku. To może w związku z tym, że mamy nowy rok, to zamiast tradycyjnego streszczenia zaproponowałbym jakiś punkt dyskusji, gdzie moglibyśmy troszkę na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad tą tematyką. A siedzi mi w głowie jedna rzecz, która od paru dobrych tygodni nie może wyjść z mojej głowy i tutaj w zasadzie ten warsztat, końcówka jego też gdzieś tam po części do tego się odwołuje. Zaraz zacznę temat, bo może to brzmi trochę tajemniczo, bez jakichś konkretów i szczegółów. W każdym bądź razie dr Keshe mówi tutaj nam w końcówce tego warsztatu o tym zapachu, o tym odorze, o tym nieprzyjemnym zapachu, nieprzyjemnym w momencie, kiedy emocjonalnie gdzieś tam nie czujemy się dobrze w danym środowisku, w danej sytuacji, w danej pracy, czy w danym związku na przykład. I tu widzimy, jaka jest prosta zależność między tym, jak działa nasza świadomość. Można powiedzieć, świadomość to jest jeden ten element, bo jesteśmy świadomi tej sytuacji, w której jesteśmy, w której nie czujemy się komfortowo. W jakimś stopniu jesteśmy świadomi, to można dyskutować, czy to jest na poziomie świadomości, czy podświadomości, gdzieś tam czujemy, że to nie jest nasze środowisko, to nie jest nasza praca, to nie są ludzie, z którymi chcielibyśmy na przykład przebywać. I tutaj tym odzwierciedleniem, tą manifestacją fizyczności tej emocji, tej myśli, emocji, co za tym idzie, właśnie emocji tego, że się czujemy źle w danym środowisku, niewygodnie, nie pasuje nam dana osoba, czy dana praca, czy dane miejsce i tutaj widzimy tą manifestację fizyczności, czyli jest to przykład, można powiedzieć, na tą transmutację, można powiedzieć, elementów, gdzie z czegoś, co jest niefizyczne, czyli myśl, czy emocja właśnie tego, że druga osoba, czy dana sytuacja, czy cokolwiek nam nie pasuje, tu widzimy manifestację tego fizyczności poprzez właśnie wydzielanie różnego rodzaju zapachu, potu przez nas samych, przez różne osoby właśnie, które są w tych sytuacjach, więc ten zapach, jak tutaj uczymy się na samym końcu tego warsztatu, jest właśnie przede wszystkim tym zwierciadłem emocjonalnym, można powiedzieć, które pokazuje nam, czy czujemy się dobrze w danej sytuacji, czy nie. No i teraz jeśli chodzi o ten zapach, no to ten zapach to jest coś, znaczy ten smród, nieprzyjemny zapach, tutaj akurat w tym kontekście dr Keshe odnosi się do tego nieprzyjemnego zapachu, który sugeruje tą sytuację, to środowisko, w którym nie czujemy się komfortowo. I myślę, że warto też pójść troszkę krok dalej i zacząć rozkładać to, co tutaj zgłębiamy, całą tą wiedzę na czynniki pierwsze. Przede wszystkim pierwsza rzecz, o której zawsze mówimy, to jest rozgraniczenie tego, co dzieje się w środku nas, tego, nad czym mamy kontrolę, czyli mówimy tutaj o swojej własnej kreacji, o swojej duszy, o swojej fizyczności, o swojej duszy, fizyczności, tego wszystkiego, co my kreujemy, można powiedzieć, w obrębie naszego indywidualnego stworzenia, naszego indywidualnego jestestwa. I druga rzecz jest to, co mamy, co jest wykreowane, z czym wchodzimy w interakcję, to, co mamy na zewnątrz, czyli całe środowisko zewnętrzne. Jeśli chcemy zrozumieć to, co się dzieje wokół nas, myślę, że przynajmniej taka jest gdzieś moja opinia i moje przemyślenia w tym temacie i też często wiele osób sugeruje, czy pokazuje ten kierunek, że żeby przede wszystkim żyć w zgodzie ze środowiskiem na zewnątrz, trzeba najpierw uporządkować te sprawy
wewnątrz siebie, czyli zrozumieć przede wszystkim tę interakcję kreacji, bo tutaj mówimy o interakcji duszy i duszy fizyczności poprzez właśnie ten element, tą materię przejściową, którą są emocje i w wyniku tego wszystkiego kreuje nam się jakiś tam rezultat w fizyczności, na przykład ten zapach, o którym tutaj sobie mówiliśmy, więc przede wszystkim, tak jak zawsze w tej technologii mówimy o tym, że tak jak w mikro, tak i w makro, więc jeśli zrozumiemy tą zależność i interakcję pól przede wszystkim na poziomie naszej duszy, na poziomie tej jednostki, którą sami jesteśmy, którą gdzieś tam reprezentujemy, to dopiero wtedy, rozumiejąc to nasze mikro wewnątrz nas, jesteśmy w stanie zrozumieć też te wszystkie zależności, co się dzieje poza nami, można powiedzieć, poza tą granicą skóry naszego ciała, która stanowi tą barierę Coulomba, można powiedzieć, dla naszego własnego wewnętrznego postrzegania i cały ten świat, który jest na zewnątrz. Więc jeśli chcemy mieć spokój czy porządek wokół siebie, no to najpierw trzeba zadbać o to, żeby ten porządek, ten spokój, to wszystko było posegregowane w środku nas samych, wewnątrz naszego domu, żebyśmy mogli mówić o tym, co jest na zewnątrz. Najpierw musimy skupić się na tym, co jest wewnątrz i przede wszystkim rozpracować te mechanizmy, te zależności kreacji, które odbywają się właśnie na skalę naszej pojedynczej jednostki, tego, co się dzieje wewnątrz nas. I czemu ten temat? Myślę, że ten temat jest bardzo na czasie, dlatego że wchodzimy w nowy rok. Mamy dzisiaj pierwsze wykłady w 2021 roku i wielu z nas, myślę, tak tradycyjnie podchodzi do tego tematu, do tego zagadnienia, że mamy nowy rok, mamy jakieś postanowienia, coś staramy sobie narzucić, wypracować, cokolwiek to jest, czy mówimy tutaj o naszej, nie wiem, formie fizycznej, zrzucaniu wagi, którą nabraliśmy przez święta, czy cokolwiek innego, postanowienia w kontekście naszego zachowania, celów życiowych, czy czegokolwiek innego. Nowy rok jest, myślę, takim czasem, że wielu nas stawia kreskę, zaczyna podsumowywać to, co było w przyszłym roku, zaczyna planować to, co będzie w następnym roku i myślę, że warto jest wrócić do tego przede wszystkim podstawowego zrozumienia, że przede wszystkim musimy zajrzeć głęboko w środek samych siebie, zrozumieć te zależności, przede wszystkim te zależności emocjonalne, które dzieją się w naszym organizmie, bo dr Keshe też na przestrzeni swoich wykładów tłumaczy, że jakaś sytuacja, jakiś konflikt, jakaś zadra emocjonalna potrafi wywołać określone choroby, więc tutaj mamy też pewną zależność. To nie jest tak, że te choroby czy te problemy, z którymi się zmagamy, one wyskakują w sposób totalnie losowy. Tutaj też jest jakaś zależność, jakieś prawa, które rządzą, mówię jakieś, ale myślę, że siedząc w tematyce i technologii Keshe, czy jakiegokolwiek innego zgłębiania, innego nurtu zgłębiania, można powiedzieć, swojej własnej tożsamości, swojej własnej świadomości i wszystkich tych zależności, skąd jesteśmy, dokąd podążamy i o co tak naprawdę chodzi w życiu, to tutaj we wszystkich naukach w zasadzie zawsze cofamy się do tego samego, czyli najpierw musimy zajrzeć w środek, najpierw musimy uporządkować to, co należy do nas, to nad czym mamy pełną kontrolę, jeśli chodzi o kreację, bo wszystkie emocje, które w nas gdzieś tam buzują, te wszystkie zależności, ta materia przejściowa, którą są właśnie emocje, ona się pojawia, spełnia oczywiście zawsze swoją funkcję i to jest coś, nad czym my powinniśmy teoretycznie przynajmniej mieć w pełni kontrolę. No, jeśli to się dzieje w naszym domu, można powiedzieć, jeśli nazwiemy nasz organizm, nasze ciało naszym domem, naszą świątynią, więc w zasadzie w tym zrozumieniu czy w tej przenośni mamy pełną kontrolę, staramy się przynajmniej w pełni kontrolować to, co się dzieje wewnątrz tej jednostki. I jeśli chcemy, tak jak mówimy na przykład o pokoju na całym świecie, o wprowadzaniu pokoju, o tym, żeby jednak nie było tego podziału na rasy, religie, żeby wszyscy się szanowali i pokojowo traktowali, no to myślę, że przede wszystkim kluczem do tego wszystkiego jest zrozumienie tego, co siedzi w nas samych, bo często te sytuacje, gdzie zderzamy się z drugą osobą, coś nas denerwuje, dochodzi do różnych jakichś stykowych sytuacji, to często jest wywołane tym nie dlatego, że druga osoba coś złego zrobiła, że postępowanie tej osoby jest w jakiś tam sposób, nie wiadomo jaki, mocno haniebne, tylko często te osoby, te sytuacje, to co jest nam prezentowane, to z czym się zderzamy, to są
lekcje, które my musimy przepracować. To są sytuacje, w pewnym sensie jest to zwierciadło, życie nam pokazuje, na każdym kroku dostajemy te sytuacje, momenty, gdzie możemy sobie przemyśleć i jeśli coś nas denerwuje w innych osobach, czy są jakieś sytuacje, które prowadzą do tego, że te emocje w nas buzują i jesteśmy zdenerwowani, to dlatego przede wszystkim, że mamy jakiś wspólny mianownik z tą osobą, czy z tą sytuacją i to nie jest tak, że możemy oceniać inne osoby na zewnątrz, one mają problem, one są takie czy owakie. Ta sytuacja, wszystko co jest prezentowane na zewnątrz jest przede wszystkim po to, żebyśmy to dojrzeli, żebyśmy mogli zauważyć ten element i żebyśmy mogli go sobie wewnątrz na spokojnie przetrawić, rozkminić i po prostu skonfrontować tą sytuację, która wydarzyła się zewnętrznie, zamanifestowała się w fizyczności zewnętrznie po to, żebyśmy my mieli jakiś materiał do rozkminki, do zadumy, do uporządkowania, można powiedzieć w pewien sposób w nas samych. I myślę, że tutaj cała nauka doktora Keshego i technologii plazmy, gdzie doktor Keshe przede wszystkim na przestrzeni ostatnich paru tygodni powtarza i mówi o tym, żebyśmy zrozumieli przede wszystkim przepływ pól, interakcje pól, jak te relacje się mają do siebie, co wywołuje co. Wracaliśmy po raz kolejny w ostatnich paru wykładach do bardzo prostych praw, które istnieją w plazmie, czyli silniejszy karmi słabszego i tutaj doktor Keshe ostatnio parę razy nam powtarzał, przede wszystkim tłumaczył tą pozycję słabszego, no bo to przecież słabszy dyktuje przepływ, a nie silniejszy, więc tak jak idąc w tym wymiarze fizyczności staramy się gdzieś tam budować solidne fundamenty, to co jest większe, to co jest silniejsze, solidniejsze do nas przemawia bardziej niż te wątłe, słabe struktury. Z kolei w plazmie to wszystko odwraca się do góry nogami, nie zależy nam na tych solidnych fizycznych fundamentach, tylko zależy nam przede wszystkim na zrozumieniu tych bardziej miękkich relacji, czy tego, co nie fizyczne, to nienamacalne. Więc tak tylko ze swojej strony chciałem gdzieś tam pokierować może naszą uwagę, nasze skupienie tych osób, które chcą bardziej zgłębić tą tematykę, żeby właśnie przede wszystkim skupiać się w dalszym ciągu na sobie, pracować z samym sobą, zrozumieniem przepływu właśnie energii, też transmutacji tej energii, no bo widzimy, jak emocje zadowolenia czy niezadowolenia z danej pracy czy sytuacji i wracamy tutaj do końcówki tego wykładu, potrafią w fizyczności manifestować się jako nieprzyjemny zapach naszej osoby, naszego potu czy czegokolwiek innego, więc widzimy, sami mamy takie prozaiczne przykłady wokół nas samych, sytuacje codzienne, gdzie widzimy, naprawdę widzimy tą zależność, gdzie dana energia, dana emocja, dane doświadczenie jest w stanie się manifestować w sposób fizyczny przez nas samych i tym samym to definiuje w pewien sposób interakcję z innymi osobami, więc jeśli chcemy zmieniać świat, chcemy wprowadzać pokój, chcemy, żeby inni ludzie wokół nas byli dojrzeli, czy dostrzegali te same elementy układanki, co my, to przede wszystkim myślę, że tutaj droga do osiągnięcia tego jest poprzez skupienie się na swoim wnętrzu, na samym sobie, zrozumieniu tych interakcji, tych zależności, co w jaki sposób się manifestuje i jak to funkcjonuje i dopiero kiedy jesteśmy w stanie ogarnąć ten nasz własny świat mikro, wtedy możemy spojrzeć na to makro, na to wszystko, co jest poza tą barierą naszej fizyczności i wtedy dostrzegamy proste zależności, że to, co widzimy na zewnątrz, to jest dokładnie to samo, co obserwowaliśmy w środku, tylko w troszkę innej skali. Tak jak doktor Keshe mówił, żebyśmy rozważyli na przykład ciało człowieka w danym aspekcie, a za chwilę mówi do nas, porównajcie teraz cały na przykład mózg, czy całe ciało człowieka do Układu Słonecznego albo do całej galaktyki, czyli przechodzimy w tą skalę makro i widzimy, że czy mowa o malutkich kulkach, które nazywamy atomami, elektronami, protonami, neutronami, czy zwiększymy tą skalę i zaczniemy je nazywać Ziemia, Wenus, Jowisz i tak dalej, to w dalszym ciągu widzimy te same zasady, te same interakcje, te same zależności, te same prawa, przede wszystkim plazmy, które mają tutaj zastosowanie. I w zasadzie
to sprowadza nas też do kolejnej konkluzji, czyli do tego, że czym jest ten dzień sądu ostatecznego. Myślę, że ten czas narodzin Jezusa, czy Jego śmierci, ten okres, w którym teraz jesteśmy, w który teraz wkraczamy, także rozpoczęcie się nowego cyklu, zakończenie starego roku, zakończenie nowego, gdzieś tam skłania nas także w kierunku przemyśleń w tym kierunku i tak jak dr Keshe mówi, dzień sądu jest każdego dnia, cały czas, w każdej chwili i tutaj też chciałbym może gdzieś tam po prostu rzucić jeden temat, jeden hasło dla przemyśleń, dla tego, żeby poświęcić trochę temu czasu, a mianowicie chodzi o ten element, który dr Keshe nam tłumaczy jako czas zerowy, miejsce zerowe, czyli można powiedzieć ta przestrzeń, czy ten wymiar, w którym postrzeganie czasu i postrzeganie przestrzeni tracimy, można powiedzieć, te dwa elementy, czyli przebywanie właśnie w tym punkcie, w którym nie ma czasów, przebywanie w punkcie, w którym nie ma miejsca, nie ma czasu, jesteśmy poza tymi ograniczeniami, które narzuca nam fizyczność. I myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, bo wielu też mistrzów, na przykład Dalekiego Wschodu, czy innych grup, czy ścieżek, można powiedzieć, zrozumienia naszej esencji, także mówi o tym elemencie i podkreśla, że jest to bardzo ważny czas, jest to bardzo ważny element zrozumienia, można powiedzieć, bo to, co jest w przeszłości, to już się wydarzyło, na to nie mamy wpływu, można powiedzieć, pozamiatane. Jeśli chodzi o przyszłość, to jest to, co wielu z nas w czym tkwi, czyli wpada w ten cykl, czy można powiedzieć w ten stan planowania, myślenia, gromadzenia czegoś na przyszłość, planowania sobie wakacji, planowania tego, planowania tamtego, jak widzimy w czasach na przykład COVID-u, teraz z tą całą pandemią i tym wszystkim, co się dzieje przede wszystkim politycznie. Nie mówię tutaj o aspektach zdrowotnych, no bo są pewne statystyki, które pokazują, jakie jest naprawdę realne zagrożenie tego wirusa. W każdym razie, jeśli chodzi o planowanie, chociażby COVID pokazał nam jedną rzecz, że nie jesteśmy w stanie nic zaplanować. Wiele przyjemności, na które czekaliśmy, myślę, że często tak mamy, bukujemy sobie jakieś wakacje, albo wiemy, że za 2 miesiące są święta i każdy gdzieś tam z tyłu głowy zaczyna myśleć o tym, jak już będzie ten czas wolny spędzał, jak będzie ten czas wyglądał też na poziomie zaspokajania swoich emocji, czyli spędzania czasu z bliskimi, z rodziną i tak dalej. I w momencie, kiedy to nam jest odebrane, to tutaj zgadzam się z tym, co dr Keshe mówił parokrotnie, że w pewnym sensie ta cała sytuacja wirusowa, covidowa jest w jakiś sposób, nie chcę użyć tego słowa błogosławieństwem, bo ciężko używać takiego słowa w momencie, kiedy inne osoby cierpią, a niektóre osoby też umierają. W każdym razie jest nie tylko negatywną sytuacją, ale jest też sytuacją, która nam prezentuje pewne aspekty przed naszymi oczami. Pierwsza rzecz taka, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie niczego tak w 100% zaplanować, no bo zmieniają się regulacje, zmieniają się obostrzenia i nagle nasze plany idą totalnie w łeb, więc to skłania nas gdzieś przede wszystkim do celebrowania chwili obecnej, można powiedzieć, czy zatracaniu się troszkę bardziej w tym czasie rzeczywistym, skupianiu się mniej na przyszłości, a skupianiu się coraz bardziej na teraźniejszości, bo jeśli rozłożymy to sobie na czynniki pierwsze, no to przecież jedyny moment, w którym mamy wpływ na to, co się dzieje i jak potoczy się bieg wydarzeń, to jest właśnie ten moment teraźniejszy, kiedy możemy wstać, zareagować, coś powiedzieć, coś zrobić i ta reakcja będzie miała wpływ na środowisko, w którym się znajdujemy. Nie możemy tego zrobić w stosunku do przyszłości. Przecież jutro, żeby, nie wiem, wypić kawę jutro, no to jutro musi przyjść, tę kawę musimy zaparzyć, żeby sobie ją wypić, więc na dobrą sprawę jesteśmy w stanie, to na co mamy wpływ, to jest właśnie ten czas tu i teraz, ten czas zero, czyli nasza teraźniejszość. I myślę, że wiele prawdy też jest w tym, że wielu z nas gdzieś tam patrzy za daleko w przyszłość, planuje, układa sobie wszystko i później przychodzą te wielkie rozczarowania, później jakiś element układanki gdzieś tam nie pasuje, jakieś obostrzenia wchodzą czy cokolwiek i cały ten nasz plan przyszłościowy się rujnuje, a w tym wszystkim zapominamy może o tym, że te wrażenia, te emocje, które kolekcjonujemy, to są przede wszystkim
z tych chwil, w których świadomie kreujemy naszą rzeczywistość, czyli właśnie w tym czasie rzeczywistym, kiedy mamy wpływ na tą sytuację, kiedy bierzemy udział w danej sytuacji i w tej sytuacji też po pierwsze dajemy energię, emocje, informacje, jakkolwiek to sobie nazwiemy. Tak samo w każdej sytuacji w naszym życiu gdzieś karmimy się w jakiś sposób, chociażby z poziomu patrzenia, z poziomu emocji. Każda rozmowa, każda interakcja to jest wymiana energii, interakcja pól, to są tarcie się, można powiedzieć, plazmy, różnych plazm, jednej osoby, drugiej osoby, trzeciej osoby i ciekawe jest to na przykład w naszym organizmie, takim ciekawym organem, przynajmniej jak ja to postrzegam, jest serce, które myślę, że tutaj można w tej analogii troszkę się zagłębić i troszkę się nią zainspirować, że jakbyśmy spojrzeli na naszą egzystencję, można powiedzieć, z poziomu serca. Nawet nie mówię tutaj o duszy fizyczności, którą rozumiemy gdzieś tam jako właśnie ta formacja gwiazdy tych trzech elementów, dwóch płuc i serca, ale tutaj skupiając się na samym organie, na tym mięśniu, który nazywamy sercem, który poniekąd dyktuje bardzo wiele procesów, bardzo wiele rzeczy w naszym organizmie. Jeśli zobaczymy na stan na przykład zakochania się, gdzie w zasadzie te wszystkie rzeczy mniej ważne pod tytułem głód, nawet fizjologia i inne rzeczy schodzą na dalszy plan, bo gdzieś tam emocjonalnie jesteśmy w takim stanie, że moglibyśmy nie jeść, moglibyśmy nie pić, moglibyśmy nic nie robić tylko po to, żeby być z tą osobą, która jest dla nas, która jest naszą ukochaną osobą, więc widzimy chociażby ten aspekt miłości, tej silnej emocji, jaką nazywamy miłość, jak ona jest w stanie wpływać na nasze procesy fizjologiczne. I tutaj chyba mi się mikrofon wyłączył, sorki. I wracając do tego, do serca, myślę, że to jest, jeśli spojrzymy na to chociażby z perspektywy, odłączając od tego totalnie mózg, powiedzmy, że serce jest tym organem, który gdzieś tam sam planuje swoją egzystencję czy swoje zachowania i widzimy to, że w biciu serca mamy to odchylenie w lewo, w prawo, mamy skurcz, rozkurcz, czyli mamy tą całą sinusoidę, możemy to sobie tutaj też porównać do tego, z czym mierzymy się na Ziemi, czyli ocenianie dobre, złe, wszystko, w zasadzie całe nasze życie zawsze jest czarne, białe, zawsze jest w lewo, w prawo, zawsze mamy gdzieś te elementy właśnie sinusoidy, oceniania, czy coś jest wychylone w dobrą stronę, w złą, czy nam pasuje, czy nam nie pasuje, a tu z perspektywy bicia serca możemy, myślę, dostrzec ten element, że to serce wykonuje to bicie, uderzenie jedno po drugim, nie patrząc na to, że wykonało już ich setki, tysiące czy miliony w przeszłości, nie patrząc na to, że ma na przykład do wyrobienia normę jeszcze 200 milionów uderzeń, to wszystko nie istnieje na poziomie właśnie świadomości serca, tylko jedyne, co istnieje, to jest ten moment, w którym to serce się znajduje, w którym podejmuje ruch skurczu czy rozkurczu i w ten sposób umożliwia życie, funkcjonowanie tej fizyczności, w której jest. Więc przede wszystkim jest tutaj ten element, można powiedzieć, altruizmu z punktu widzenia naszego jako organizmu, tego, co daje nam to serce. Po drugie, mamy też ten aspekt braku jakiegokolwiek oceniania, braku jakiegokolwiek planowania, tylko właśnie zaspokajania danej potrzeby fizycznej czy emocjonalnej w danej chwili, kiedy ta potrzeba się pojawia. No i w zasadzie nie wiem czemu przytaczam może kolejny taki przykład, czy kolejną rzecz do pogadania, ale wydaje mi się, że zgłębianie właśnie tego, chociażby jak funkcjonują dzieci, zachowania dzieci, albo skupianie się na pracy danych organów w danym ciele, w naszym ciele, myślę, że też pozwala nam zauważyć te proste relacje i też odrzucić pewne dogmaty czy elementy, które zostały nam narzucane. No i w zasadzie tyle z mojej strony. Jeśli ktoś by miał ochotę coś dorzucić ze swoich przemyśleń albo ma jakiś ciekawy temat lub pytanie, to zapraszam do interakcji. Dzięki.
Dzięki, Przemku. No, bardzo dużo informacji powiedziałeś. Nigdy nie zastanawiałem się nad tematem właśnie zapachu czy czegokolwiek związanego z wonią. Jeżeli chodzi o to zawsze myślałem, że to jest spowodowane gatunkiem chociażby zwierząt lub ludzi, ale jeżeli chodzi o ludzi, to stosunkiem zjadanych pokarmów lub jakąś dysfunkcją, gdzie nieraz się zdarzało, że osoba w środowisku była wyczuwalna w pewien sposób. Ze swojego jakby doświadczenia zauważyłem, że zmiana, jeżeli chodzi o zapach, to głównie tylko odkrywałem jakby poziomu diety i przy dużej diecie jednak ta woń jest inna trochę. No ale warto się nad tym właśnie zastanowić też w stosunku co do środowiska i innych osób. No myślę, że jeśli cofniemy się do nauczeń, do Keshe'ego i weźmiemy sobie pod uwagę czy to rozwój nauczeń, czy na przykład z tego, co serwuje nam totalna biologia, czy nowa germańska medycyna, czyli ta zależność między emocjami a schorzeniami, jakie pojawiają się w danym organizmie, no to jeśli relacja, na przykład zaburzona relacja z ojcem czy z matką jest w stanie doprowadzić do nowotworu w naszym ciele, gdzie jest to dość silna manifestacja w tkankach, można powiedzieć, naszego organizmu, jakiegoś tam tworu, na przykład nowotworu, to ten pot, który też jest produkowany fizycznie, jest jakimś tam elementem, które nasze ciało wyprodukowuje, to myślę, że jest, można powiedzieć, na tej samej gdzieś tam skali zrozumienia, jeśli rozkminimy to na czynniki pierwsze, czyli właśnie dana emocja, dany stan emocjonalny, poczucie powoduje na przykład ta silna emocja nie chcę żyć, tak jak dr Keshe mówił w kontekście stwardnienia chyba rozsianego, gdzie mamy to życzenie śmierci, nie chcę żyć, odrzucam, i ta fizyczność rzeczywiście egzekwuje to, co emocjonalnie dzieje się w naszym ciele. Tak samo jeśli chodzi o nowotwór, na przykład prostaty, relacji z ojcem, czy piersi u kobiety, jeśli chodzi o relacje z matką i tak dalej. Więc jeśli rozważamy właśnie te kwestie prostowania nowotworów, konkretnych chorób, jako właśnie wypadkowej naszej gdzieś tam sytuacji emocjonalnej, czy zależności emocjonalnej z daną sytuacją, czy daną osobą, no to ten pot w zasadzie jest taką lżejszą wersją, można powiedzieć, bo to nie jest jakaś solidna manifestacja choroby, ale jest to manifestacja na poziomie fizycznym jakiejś tam różnej zawartości procentowej feromonów, czy różnych składników, które procentowo gdzieś tam wchodzą w skład tego potu. I tak nawet zastanawiając się, odnosząc to gdzieś tam do siebie personalnie, to myślę, że znalazłbym sam na sobie nawet takie przykłady, gdzie wysiłek fizyczny, który powoduje gdzieś tam wydzielanie potu, dużą potliwość. I rzeczywiście ja się na przykład, ja tam gram powiedzmy w siatkówkę na plaży, czy na plaży, czy gdziekolwiek, i zazwyczaj mam dość dużą tendencję, można powiedzieć, do pocenia się w momencie, kiedy biorę udział w jakimś tam wysiłku fizycznym. Jestem zlany potem, po pół godzinie zmieniam koszulkę, bo muszę po prostu założyć suchą, i ten pot w zasadzie jest jak woda. Niespecjalnie śmierdzi, nie ma tam tych wszystkich nieprzyjemnych aspektów, ale jeśli siedzę sobie na przykład w domu przed komputerem, pracuję i mam jakiś stresujący dzień, no to pacha po 2-3 godzinach takiego stresującego dnia, no to pachnie zupełnie inaczej niż po całym dniu wysiłku fizycznego, który sprawia gdzieś tam przyjemność, radość i satysfakcję na poziomie emocjonalnym. Więc myślę też, że warto sobie gdzieś tam skupić się też na tych elementach, przypomnieć sobie, jeśli szukamy potwierdzenia, bo możemy oczywiście zaakceptować, rozkminić to gdzieś tam z punktu widzenia
logicznego zakodować sobie. Wiemy, że tak jest, nie musimy sprawdzać, ale jeśli potrzebujemy tego potwierdzenia na poziomie fizycznym, to myślę, że warto sobie przywołać różnego rodzaju sytuacje, gdzie te pachy się po to można powiedzieć, a w jednych sytuacjach to osoby, które są w naszym środowisku, gdzieś tam narzekają na tę nieprzyjemną woń czy zapach, a w innej sytuacji wcale tak nie jest. I tak jak mówię tutaj w przypadku tego sportu, znajduję potwierdzenie dla tych słów, które tutaj doktor Keshe powiedział w końcówce tego wykładu. No tak, dokładnie tak. Jeśli chodzi o te sporty, to tak jest. Jest ktoś, kto chciałby coś dopowiedzieć? Skoro nie ma, to ja tak sprowokuję może jedno pytanie. Jarku, tak czysto hipotetycznie, czy byłbyś w stanie wyobrazić sobie, że jesteś na przykład takim organem jak serce, albo takim stworem jak słońce? Może bardziej jak słońce to tak, a jak serce to trochę skomplikowane by było. Tylko mi chodzi przede wszystkim o tą relację, czy o bycie w pozycji, w której nie czerpiemy niczego dla siebie, tylko jesteśmy po to, żeby zapewniać komuś czy czemuś gdzieś tam, tak jak słońce świeci na nas, wiadomo, jest kreatorem tej ziemi, to za tym idzie w konsekwencji też nas samych, tak samo serce na przykład, organ, który w zasadzie dla siebie samego, no to tam za dużo nie robi tym, że bije, ale przede wszystkim to, że bije, umożliwia funkcjonowanie całego organizmu. Więc stąd się bierze to pytanie, czy jesteśmy w stanie chociażby na poziomie takim właśnie teoretycznym. Siedzimy sobie teraz tutaj wygodnie w domu, każdy sobie gdzieś tam rozkminia na swój rozum, na swoje doświadczenia i czy jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić tylko taką pozycję czysto teoretyczną, hipotetyczną, żeby znaleźć się w pozycji właśnie słońca albo w pozycji serca, gdzie no nie mamy w zasadzie tych wszystkich pragnień, nie mamy tego całego planowania, zdobywania celów, bo wszystko, co w naszym życiu robimy, wszystkie ambicje czy pragnienia, które się pojawiają, one są związane ze zdobyciem czegoś, z czasem, z miejscem i z fizycznymi, można powiedzieć, osobami czy obiektami, którego to pragnienie, czy ta fantazja, czy cokolwiek innego dotyczy. A w momencie, kiedy stawiamy siebie właśnie w pozycji takiej chociażby jak słońce, czy takiej chociażby jak serce, czy jesteśmy w stanie znaleźć w sobie samym wystarczająco pokory właśnie, żeby chociażby rozważyć bycie takim elementem, który cały czas istnieje nie po to, żeby zaspokajać i zadowalać samego siebie, tylko po to, żeby zaspokajać i zadowalać to, co wykreowało, czy to, co potrzebuje w danej chwili, w danym momencie tej interakcji, tej energii. No tak, w każdym bądź razie często mam tak, że odczuwam tą pokorę do wszystkiego. Chociażby do czegokolwiek, co jest w środowisku koło mnie. I nie tylko koło mnie. Ale jakby to opisać tak głębiej, to najwięcej się dzieje między właśnie słońcem a sercem, między duszą fizyczności a duszą, gdzie próbuję to chwycić w duszy, ale nie zawsze jest ten punkt zaczepienia, gdzie czasami jakby to odpuszcza i wchodzi na drugi tor, czyli jak powiedziałeś wcześniej, do tych noworocznych zmian,
które chcemy, by zaszły w nas samych. I myślę, że trzeba znaleźć siłę emocji, która to zmieni lub wprowadzi tą interakcję przemiany. Nie wiem, jakiekolwiek życzenie, które sobie pomyślimy w stosunku do akurat tego okresu, który jest jakby tą granicą tej zmiany, gdzie jest punktem referencji tej zmiany, którą chcemy osiągnąć, bo jakby tego się wtedy trzymamy twardo i w emocji jest to też w nas jakby częścią tego, nie wiem, chociażby tak jak ty to powiedziałeś, zmiany diety, zmiany przestania jakichś używek czy czegokolwiek, nie? Lub zmiany w stosunku do innych ludzi. No wszystko, co jest na ścieżce pokoju, miłości, no, dobre dla istot na tej planecie. No nie, ciekawe jest to, że my to robimy, no jako ludzie, gdzieś tam te postanowienia, powiedzmy noworoczne, to wyszło jako zwyczaj, tradycja, czy zachęta, czy cokolwiek, że my to tylko rozważamy na nowy rok. Nie siadamy sobie w maju i nie myślimy sobie o, trzeba coś zmienić, nie wiem, nowomajowe postanowienia albo nowoczerwcowe postanowienia. To myślę, że to jest kolejny aspekt, który pokazuje nam to, że my jako istoty ludzkie tutaj jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tej cykliczności, można powiedzieć, tego cyklicznego występowania pewnych elementów, tego, że tak bardzo utożsamiliśmy się na przykład chociażby z czasem, z obrotem Ziemi wokół Słońca, z obrotem Ziemi wokół samej siebie, co definiuje dzień, no wokół Słońca, co definiuje wszystko, można powiedzieć, miesiące, pory roku, rok astronomiczny i tak dalej, że ta cykliczność naszej fizyczności tak mocno się gdzieś w nas zakorzeniła, że my w zasadzie przede wszystkim rozważamy wprowadzenie takich fundamentalnych zmian związanych z naszym stylem życia. Tak jak mówiłeś, używki, jakieś tam inne rzeczy sobie odmawiamy, czy do czegoś tam staramy się przekonać, żeby zdrowiej żyć, czy więcej się ruszać i tak dalej. I ciekawe jest to, że dlatego też wspomniałem o tym sądzie ostatecznym, że ten dzień sądu ostatecznego, to nie potrzebujemy czekać całego roku na to, żeby móc sobie pozwolić na taki luksus, jakim jest zrobienie sobie, w cudzysłowie nazwijmy to rachunku sumienia, wybraniu nowej drogi, rozgrzeszeniu siebie i pójście dalej z nowym postanowieniem. W zasadzie jesteśmy w stanie to robić każdego dnia, w zasadzie powinniśmy to robić każdego dnia, tak nawet jak wrócimy do przekazań, żeby posądzać samego siebie, a nie kogokolwiek innego, bo to jest właśnie ten reality check, czyli to sprawdzenie rzeczywistości, czy tak rzeczywiście jest. No najpierw trzeba to sprawdzić na sobie, najpierw sprawdzamy coś wewnątrz, po to, żebyśmy mogli nabrać pewności i później na przykład stosować to na zewnątrz. Najpierw spróbujemy u siebie jakiś tam syrop, czy sprawdzony sposób, zanim polecimy go rodzinie, sąsiadce, czy komukolwiek innemu, więc ciekawe jest to, jak przede wszystkim jako istoty ludzkie, że daliśmy się zamknąć w tej cykliczności naszej fizyczności i czekamy na to, na koniec roku, żeby sobie coś postanowić i móc zmienić w naszym życiu. A zmiana dokonuje się w każdej chwili naszego życia i myślę, że w tym kierunku też chciałem skierować przede wszystkim uwagę na tutaj obecnych, żeby właśnie skupiać się na chwili obecnej, na każdym pojedynczym punkcie rzeczywistości, który przed nami się reprezentuje, bo to właśnie po pierwsze to ta rzeczywistość, te nasze akcje i zrozumienie i bycie w tej teraźniejszości definiuje to, co będzie się w przyszłości kreować, a poza tym też jest jeszcze drugi aspekt, że planując gdzieś tam sobie w przyszłość, ustawiając pewne elementy gdzieś tam w głowie na przyszłość, często też nie dostrzegamy tego, co przynosi nam teraźniejszość. Być może te nasze życzenia się spełniają, być może wszystko toczy się dobrze, być może to nie do końca idzie takim torem, jakim byśmy chcieli, ale w dalszym ciągu gdzieś tam kierowane jest na właściwe tory i ta sytuacja nam się klaruje, ale my będąc w tej naszej obsesywności,
obsesyjnie patrząc na to, żeby kontrolować przyszłość i kształtować tą przyszłość, często nie dostrzegamy tego, że to, co sobie zaplanowaliśmy wczoraj czy przedwczoraj, to rzeczywiście się wydarzyło, ta informacja do nas doszła, to zdarzenie rzeczywiście miało miejsce, ale jesteśmy tak zajęci planowaniem, patrzeniem w przód, że nie dostrzegamy tego, co prezentuje nam rzeczywistość i w zasadzie taka była intencja tej mojej wypowiedzi i tego, co teraz tutaj mówię, żebyśmy wszyscy po prostu zwrócili uwagę na te elementy, żebyśmy zaczęli obserwować przede wszystkim tą teraźniejszość, tą chwilę obecność i zdali sobie sprawę, że to w zasadzie jest wszystko, co mamy, no bo ta cała przyszłość jest niezdefiniowana. Jutro może wybuchnąć, nie wiem, bomba atomowa, pojutrze, można powiedzieć, już nie będzie. Więc całe to planowanie, wydawanie, gromadzenie pieniędzy, czy planów, czy czegokolwiek innego, to wszystko spali na manewce, bo tego świata może nie być za dzień czy dwa, więc przede wszystkim, zwłaszcza też w tym klimacie wirusowym, myślę, że zachęcam każdego po prostu z poszukiwaczy wiedzy, żeby przede wszystkim zgłębiał i eksplorował każdą chwilę teraźniejszą i obecną i nie patrzał za daleko w przód, co chcemy osiągnąć, jakie mamy ambicje, nie wiem, chcemy wystartować spaceshipem tym czy tamtym. To wszystko są oczekiwania, które stawiając sobie w pewien sposób też limitujemy swoją możliwość, bo ustalamy sobie czas i miejsce i sposób na przykład tego, jak chcemy to osiągnąć, no bo jak ktoś dobrze planuje, no to planuje sobie wszystkie te elementy, można powiedzieć. I wtedy zabieramy możliwości samemu wszechświatowi, żeby te sytuacje nam się zaprezentowały, no bo my już powiedzieliśmy, że to ma być tak, w takim czasie to tu i tam. I wracamy tutaj do tego fundamentalnego zrozumienia tego, jak pracować z życzeniem, czyli właśnie zamanifestowanie, można powiedzieć, sformułowanie danej emocji, danej myśli, danego życzenia i wypuszczenie tego w przestrzeń i nie trzymanie się tego kurczowo, tylko bo w momencie, kiedy się jego trzymamy, to cały czas mamy tą zależność właśnie do przyszłości, że rzucamy jakiś warunek i czekamy, obserwujemy i sam ten fakt, że jesteśmy obserwatorem, stawiamy siebie w tej pozycji, gdzieś tam zmienia wynik eksperymentu, zwłaszcza jeśli ten eksperyment już jest mocno okrojony, jeśli chodzi o warunki, bo sami już określiliśmy te warunki, w jakich to ma się zdarzyć, więc żeby ten eksperyment przebiegł w sposób, można powiedzieć, pozytywny czy harmonijny, to przede wszystkim nie możemy go obserwować. Musimy po prostu wypuścić tą myśl, to życzenie, puścić w przestrzeń i czekać, aż informacja zwrotna sama do nas przyjdzie. Nie możemy stać z żonetką i cały czas wypatrywać, czy ten ptaszek jest na horyzoncie, bo może się okazać, że jest za naszymi plecami, więc myślę, że przynajmniej w moim zrozumieniu coraz większą wagę odgrywa bycie obecnym i kreowanie swojej rzeczywistości w danej chwili, bo to jest w zasadzie jedyny element, nad którym mamy kontrolę, jedyny element, gdzie możemy świadomie tworzyć i kreować. Dzięki. No dzięki. Tak, dużo się rozwija, słuchając Ciebie w głowie. I fakt jest taki, że to, że ustalamy sobie przykładowo, że rok jest końcem pewnego cyklu, to jest w zasadzie część jakby wdrożonego programu z doświadczeń, przekazów i faktycznie jest tak, że nadszedł czas chyba wziąć te bramki i to różne są takie, które są ogranicznikami, czyli chociażby ta zmiana, że zmiana może nastąpić w każdej sekundzie i następuje, że postanowienia nie muszą być wybierane akurat, czy to pełnia księżyca, czy to koniec miesiąca, no to bo to jest faktem. Jest pewna analogia innych pól oddziaływań, no bo to jest normalne, ale nasze Słońce jest też w cyklu takim, że cały czas, w każdej minucie, w każdej sekundzie ta zmiana może nastąpić. I tutaj właśnie w tym warsztacie było to, że nie było konkretnej odpowiedzi na pytanie, nie pamiętam kogo tam było, od kogo to pytanie było, ale
o datę 21 marca. I myślę, że odpowiedzi trzeba szukać w sobie, znaleźć tego nauczyciela. Wiesz co, ja tutaj też, jeżeli się tak wtrącę, ale tutaj też ciekawe, że to jest powiedziane, że też miałem swoje przemyślenia w tym temacie, że w zasadzie te wszystkie daty, to, że w jakiś sposób się na przykład gwiazdy ustawiają, jest przesilenie takie czy takie, nie wiem, ja to gdzieś tam na swój prosty rozum staram się rozpatrywać w kontekście podobnym jak nasze predyspozycje genetyczne, można powiedzieć, tak? W Plazmie tłumaczymy, że mamy tą dualność egzystencji i w zasadzie wszystko dziedziczymy poprzez DNA, RNA, tą pamięć, można powiedzieć, naszych przodków, to co zrobili, gdzieś tam ten balans ksiąg musi się zgadzać, można powiedzieć, jeśli to, co nazywamy na przykład karmą, to też myślę, że warto to przede wszystkim sprowadzić do poziomu fizyczności, bo tutaj mamy to całe legacy, czyli to całe dziedzictwo, które jest przekazywane właśnie na poziomie fizyczności i tego, co się wydarzyło w tej fizyczności naszych przodków. Ten kod genetyczny DNA, komórki, które cały czas się mieszają i prowadzą do powstania kolejnego pokolenia. I tak samo przynajmniej gdzieś tam w swoim rozumowaniu rozpatruję te wszystkie też aspekty makro, zewnętrzne, czyli ustawienie gwiazd, księżyców, różne tam pory, cykle i tak dalej. Ja to gdzieś tam rozumiem przez swój pryzmat jako właśnie takie predyspozycje genetyczne, jako coś, co jest zapisane, coś ku czemu jest, można powiedzieć, mamy jakieś predyspozycje, to jest większe prawdopodobieństwo, że na przykład coś się pozytywnego wydarzy w tym czasie, bo tak się tam gwiazdy ustawiły, czy cokolwiek innego. I to jest tylko możliwość, to jest tylko predyspozycja, to jest tylko coś, co prezentuje się troszkę bardziej wyraźnie niż inne opcje, można powiedzieć, wyboru. A prezentuje się tak, dlatego że środowisko fizyczne tak się poustawiało, tak samo jak ustawiają się geny DNA, tak jak się miesza, krzyżówki i tak dalej, od ojca, od matki, różne geny dziedziczymy i tak dalej. I to są też tylko predyspozycje, które są w stanie gdzieś tam nas popchnąć w jedną czy drugą stronę, na przykład jakichś schorzeń, czy innych mutacji, czy czegokolwiek innego, ale to nie jest w 100% zdefiniowane, to jest tylko, można powiedzieć, sprzyjający wiatr, żeby coś takiego się wydarzyło, a to, czy się wydarzy, no to w dalszym ciągu zależy od tego, jaką decyzję podejmiemy, w jaki sposób się ustawimy do tego wszystkiego. No tak, to trzeba ustawić żagle. Nie wiem, jest ktoś, kto chciałby zabrać głos jeszcze? Dobrze, jeśli nie ma, to może na dzisiaj skończymy. Dzięki za streszczenie, za wypowiedzi. Przemku. To co, spotykamy się w niedzielę? Znaczy, nie, w czwartek. Mi się dni poplątały poprzez te święta. W czwartek się spotykamy, tak więc zapraszam na czwartek. Dzisiaj życzę Wam dobrej nocy. To były 428 warsztaty poszukiwacze wiedzy w języku polskim z niedzieli 3 stycznia 2021 roku. Tak więc dobrej nocy.
Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie, nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami, a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.